దేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో పురోగమిస్తూ నంబర్ 1గా నిలుస్తుందని రాష్ట్ర ఐటీ పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరువు మండలం రుద్రారంలోని గీతం డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలోని కౌటిల్య స్కూల్ ఆఫ్ పబ్లిక్ పాలసీ విద్యార్థులతో రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ మంగళవారం ముఖాముఖిగా సమావేశమయ్యారు. గీతం అధ్యక్షుడు శ్రీ భరత్ సమక్షంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ నీళ్లు నిధులు నియామకాల నినాదంతో ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడ్డ ఉద్యమం లక్ష్యం నెరవేరి తెలంగాణ సాకారమయ్యే సమయంలో అందరిలో ఉన్న ఎన్నో సందేహాలను పటాపంచలు చేశామని చెప్పారు. అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి విద్యుత్ ఉత్పాదన లేని తెలంగాణ చీకట్లో ముగ్గిపోవాల్సిందేనా అని చేసిన వ్యాఖ్య ఎంతో నిరుత్సాహపరిచిన దానిని సవాలుగా స్వీకరించి అప్పట్లో 7,780 మెగావాట్లు ఉన్న విద్యుత్ని సుమారు 16,000 మెగావాట్లకు పెంచి నిరంతరాయంగా విద్యుత్ను పరిశ్రమ, రైతులు, గృహ అవసరాలకు సరఫరా చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. మిషన్ భగీరథ పేరుట రమారమి 45,000 కోట్ల ఖర్చుతో 14 లక్షల కిలోమీటర్ల పైప్ లైన్ల ద్వారా రాష్ట్రంలోని ప్రతి గృహానికి మంచినీరు ఇచ్చే స్థితికి చేరుకున్నట్టు మంత్రి చెప్పారు. నీళ్ల పైపులు వేయడానికి జరిపిన తవ్వకాలలోని అత్యాధునిక ఫైబర్ ఆప్టికల్ లైన్లను కూడా వేసి వరద MBPS వేగంతో పనిచేసే బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవలను త్వరలో తెలంగాణ వాసులకు అందజేయనున్నట్లు తెలిపారు. పూర్తిగా వర్షాధారం చెరువులపై ఆధారపడ్డ తెలంగాణ వ్యవసాయాన్ని గాడిన పెట్టడం కోసం 1,00,000 కోట్ల ఖర్చుతో ప్రపంచంలోని అతి పెద్దదైన బహుళార్థ సాధక ఎత్తిపోతల వ్యవస్థతో కూడిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును సాకారం చేసి చూపినట్లు కేటీఆర్ చెప్పారు. దేశంలోనే అత్యధికంగా వరి ఉత్పత్తి చేసే రాష్ట్రంగా తెలంగాణను భారత ఆహార సంస్థ, కేంద్ర వ్యవసాయ సుతంత్రత్వ శాఖలు గుర్తించినట్లు చెప్పారు. నేరుగా రైతుల ఖాతాలో జమ అయ్యేలా రైతు భరోసాను అమలు చేస్తున్నామని, ఈ పథకం అమలు తర్వాత రైతులు ఆత్మహత్యలు గణనీయంగా తగ్గినట్టు కేటీఆర్ వెల్లడించారు. తమ ప్రభుత్వంలో 1.39 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చామని, TS పథకాన్ని నిబద్ధతతో అమలు చేయడం ద్వారా 2.2 లక్షల ప్రైవేట్ పెట్టుబడులను ఆకర్షించి 15 లక్షల మందికి ప్రత్యక్ష ఉపాధి లభించేలా చేశామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గీతం డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ అదనపు ఉపకులపతి ప్రొఫెసర్ S. శివప్రసాద్, రెసిడెంట్ డైరెక్టర్ DVVSR వర్మ, కౌటిల్య డీన్ సయ్యద్ అక్బరుద్దీన్, CMO మునిక్ రైక్వార్, పలువురు అధ్యాపకులు, కౌటిల్య విద్యార్థులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. బైట్ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు, రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి. Fortunate to have Aulana and many other ministries. And thank you very much for all the government. So the third one, Niyamakalu, what is the policy and where we want to go under your government? Ishwar Garu, can you answer this in Telugu? Use government in the world, be it Joe Biden's or Narendra Modi's or KCR's, is employment. Because if you look at statistics, thank you for saying we have done well on water resources front. I think that's kind of accepted, throughout India and throughout the state as well. Even on the capital part, we've done rather well. The state continues to grow. It's one of the fastest growing economies in the country. On the third part, on employment, basically employment and education, employment opportunities. No government in the world can provide government employment to all of its youth. And the problem in India is unique. Problem in India is more than 50% of our population, the median age is less than the median age of 27. And more than 65% of our country, is less than the median age of 32. Now, this is a staggering statistic if you think about it, because the workforce, as we call it, the age group between 18 to 35, is quite high in number. How do you provide gainful employment to all of them in government sector? Possible hai kya? नहीं, ना सिर्फ हमसे बल्कि मोदी जी से, जो बाइडेन जी से, जो भी है उनसे भी नहीं हो सकता है. Nobody can give government employment to all of them. So what do governments do then? What governments have to do is encourage private investment, encourage employment opportunities to our youngsters. That's our bounden responsibility. So what did we do? In 2004, in fact, the first legislation that we have enacted, 2000. ఆయన మాకు చెప్తారు పిలిచి, రేపు పొద్దున ఆయన వస్తున్నారు, ఆయన ఇడ్లీ తింటారు, కారంపొడి తింటారు, కారంపొడిలో ఇంతే నెయ్యి వేసుకుంటారు, మీరు ఇవన్నీ పెట్టాలా. సో హీ ఈజ్ దట్ డీటెయిల్డ్ when it comes to even the smallest of things.
మేము అనుకుంటాం అప్పుడప్పుడు ఈ చిన్న పని మాకు తెలియదా, మేము చేసుకోలేమా, ఆ మాత్రం మేనేజ్ చేసుకోలేమా. అది ఒక చిన్న అట్లాంటి ప్రోగ్రామ్కైనా అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ అలాగే ఉంటుంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్కి వచ్చిన అటెన్షన్ టు డీటెయిల్ అలాగే ఉంటుంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్లో కేసీఆర్ గారు when he was working on the project, he used to call up even village revenue officers. A chief minister picking the phone and calling the VRO, saying ఏమైంది ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు, రైతులను ఒప్పించు, తొందరగా చేయాలి, మనకు నీళ్ళు వస్తాయి. ఏం అవసరం ఆయనకి? నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పి డ్రీమ్ పెట్టి ఫైనాన్షియల్ టైప్ చేసి అక్కడికి వదిలేయచ్చు. కానీ మీరు అన్నట్టు ఆ డ్రీమ్కి, పాలసీ మేకింగ్కి, ఇంప్లిమెంటేషన్కి లీడర్షిప్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ బ్యూరోక్రసీ తప్పు కాదు. పొలిటికల్ లీడర్షిప్ కమిటెడ్గా పనిచేస్తే, పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ఎండ్ టు ఎండ్ మొత్తం మానిటర్ చేస్తే, ఐ థింక్ దెన్ విల్ అచీవ్ దట్ సక్సెస్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ గ్రేట్ డ్రీమ్స్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ గ్రేట్ ఐడియాస్. నేను విమర్శ కోసం విమర్శ చేయను, కానీ ఇప్పుడు స్లోగన్లు ఎన్నో విన్నామ్మా. ఆ స్లోగన్ ట్రాన్స్లేట్ అవ్వాలి, పాలసీ ట్రాన్స్లేట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు స్టాండప్ ఇండియా, స్టార్ట్అప్ ఇండియా, నంబర్స్ చెప్పండి, సక్సెస్ ఎంత అయిందో చెప్పండి. చెప్పలేదు. లాస్ట్ ఇయర్ 20 లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ అన్నారు, ఎకానమీ స్టిమ్యులస్ అన్నారు. నంబర్స్ చెప్పండి, చెప్పరు. నేనేమన్నా అంటే డోంట్ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ కన్ఫైన్ యువర్ సెల్ఫ్ టు స్లోగన్ ఏది. ఆల్సో see through that, see the policy through that, and it is a job of the elected. See, we are elected representatives, they are selected in an exam, they are selected officials who have come through an exam, bureaucracy. సో మా బాధ్యత ఎక్కువ, ప్రజలకు మేము జవాబుదారీగా ఉండాలి అన్నప్పుడు ఉంటే మన ప్రోగ్రామ్ మనం ఏదైతే కాన్సెప్చువలైజ్ చేసి దళిత్ బంధు అన్నారు, దళిత్ బంధు కూడా సీఎం గారు అక్కడితో వదిలిపెట్టారు. ఆయన ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి డబ్బులు పనిచేసి వదిలిపెట్టే మనిషి కాదు. దాని అంతు చూసేదాకా, నిజంగానే ఆ దళిత కుటుంబాలకు లాభం జరిగేదాకా వదిలిపెట్టకుండా చేసే నాయకుడు కేసీఆర్ కాబట్టి నేను ఆ ధైర్యంతో చెప్తున్నాను, ఖచ్చితంగా ఇటువంటి సక్సెస్ ఉన్న నమ్మకం అందుకే ఉంది. Business management colleges and several others. But first, let me comment, because we keep hearing about Kennedy, we keep hearing about many other, in fact, schools. But what's really heartening is that even in India now we have institutions such as Geetam who've taken the first move and said, this is something that we ought to be doing. So therefore, and I'm glad that it is in Hyderabad. So all the more reason for us to be more excited. Obviously, as many of you might know, or for those of you who don't know, I'm a second generation politician. So I've seen my father from very close quarters, from a very early age. So I was always intrigued, I was always curious, I was always obviously interested, so to speak, if not directly but indirectly. I was always interested in public life, wanting to find out more, more about it, etc. Because the questions that typically that would cross a kid's mind when you see his father or mother being in politics is, why do they not spend time with me like any normal parent? That's typically what initially would cross through your mind. So having gone through a lot of those questionings, a lot of that, inner, introspection, so to speak, I think it was natural that at a later stage in my formative years, I understood the importance of the job that my father was doing as a public representative. He was an MLA, he was then a minister, he was then, he worked in a variety of roles. So one thing I realized as I grew up, my father always wanted me to be Indian Administrative Service officer. In fact, Mr. B.R. Meena is here, who worked very closely with us. Meena Saab was Special Chief Secretary, I think, when he retired. Now he works here with you guys. You're fortunate to have somebody as experienced as Meena ji is to guide you guys. So one of the things he wanted me to be was, write UPSC and be an officer. So it's not like my father actually trained me. It's not like he actually wanted me to follow in his footsteps. In fact, most of you may not know this, and this might come as a surprise also. In fact, I came in without his knowledge. I came in and joined public life without his knowledge. Let me just quickly narrate the story to you. I hung around with a few friends because I had a few friends there. I hung around there, I was looking at all kinds of people there. One thing that struck me, as very, very interesting at JNU was, there was something written on the wall there. It said, in a democracy when, we are the world's largest democracy, you guys know that. In a democracy when everything is decided by politics, you better decide what your future politics is. This was what was written. It was intriguing. I said, what is this? What does it mean? What it basically means is, from the time we get up in the morning till the time we go to bed, every single day, every single thing that kind of has a direct or an indirect impact
on us as individuals, as citizens, is essentially decided by the governments, both either in Delhi, that is the union government, or the state government. So it is important, if not to dabble directly in politics or if not to run for a public office, it is important that we are politically aware. It is important that we participate in the process. It is important for us to know what our ideology is, or it is important for us to know who stands for what. I think it's important for us to understand that. And to that direction is a great step. I compliment all of you, 50 students who are enrolled here from 18 states, I was told. My compliments to all of you on wanting to be a part of the process. Now, I have, after my master's in biotechnology, union government, they had to concede Telangana. And in 2014, Telangana was formed. I won the election in 2014, became a minister. 2018, again, we went to polls, won it again. And so this is my brief journey, politically speaking. Now, going back to Bharat's point about how the journey has been and what challenges we face in terms of policy, in terms of politics, in terms of a lot of things. Back in 2014, there were 3 or 4 questions that I used to get asked every so often by the media, by my friends, everybody. They used to ask me, why should Telugus be separated? Why do we need 2 separate states? I said, why separation, firstly? Secondly, the question that we used to get asked was, will it be viable? Will it work? What is the need? How can it work, etc. A third thing is, which is a bit derogatory, but we used to get this question all the time. Does the current leadership in Telangana have it? Do they have it in them to run a state? Do you have the leadership abilities? I told my father that after seeing JNU and after, in fact, a first cousin of mine, was an Indian Forest Service officer. So I interacted with him a bit, and he said, listen, if you want the material comforts of life, and if you want, not just fame, but also the other material comforts and other things in life, then this is not for you. If you want to serve the nation, if you just are content, doing good service, then this is the role. Otherwise, don't join. But obviously, I was 21, I think. I said, all my friends are rushing to the US. Let me go and get my master's also there. So I went to the US. I have a master's in business administration as well. And then eventually I started working there. It was a .com boom then. Now it's called startups. But back then it was called .com. This was 98, 99. So I worked for a bit. I worked there till 2004. And in 2004, I came back to India on my own job. In fact, I was heading the entire South Asian region for my company. And from 2004 until 2006, I worked out of Bombay. I was traveling the entire South Asia except Pakistan, where I was not given a visa. Otherwise, I would have gone there too. I went to Bangladesh, I went to Sri Lanka, I went to Nepal, I went to, of course, I was based out of Bombay and Hyderabad. So I worked there, and in 2006, the Telangana Rashtra Samiti, which was headed by the current Chief Minister and our party president, Sri Chandrasekhar Rao Garu, was part of the UPA. And then the whole premise of that coalition with Congress back in 2004 was the Telangana statehood formation. But unfortunately that didn't happen, so he resigned, he quit UPA and resigned his parliament membership 2006. And without even informing my party president and my father, I just jumped, quit my job without telling him, and I started working. Because I knew for a fact that if I asked him, then he would say no. So I said, okay, this is not happening, and then I just wanted to play my role, do my thing, and just be supportive of him. That's how the journey started. From 2006 until 2009, I worked as a party worker. In 2008, I think it was, I was given the general secretaryship of the party. 2009, I contested, won with a narrow margin of 171 votes from a constituency which is about 140 kilometers from here, called Sirsila. It's a textile town in Telangana, hub of power looms. I won with a narrow margin, 171 votes. But within a year of 2009, I had resigned, as a protest against the then government reneging on its promise. On 9th of December 2009, Union government had announced that they are initiating the process of formation of Telangana. And then within 15 days, they went back and they said, thank you guys. Good luck. Good luck to all of you. I request